abali mu gavumenti amagezi gaabwe mambi. Kumalabe yunga munjuliza our president naye muganze sina nsobi. So njagala nnyo mwegubere mulimu gwammwe one okopa buli kirungi kyondabako, number 2 okwewaana buli nsobi kyondabako. Abakulembeze tebakyalina mpisa, kyodula abeeyisanga bwe baagala, sente y'omusolo bagibbanga bwe baagala, abantu bwe bakulembera babafuga bufuzi nga bwe baagala ne babaliisa akakanja. Tebakyalina mpisa n'enjogera tetegerekeka. Juzi nawulira mu M7 ng'anyiize ku lw'ensonga z'emmwanyi n'avuma mukulembeze omulala w'ekitiibwa Katikkiro n'aga nti oyo byayogera nonsense tebiri mu magezi nenga Our agenda first and foremost is freedom. We want to ensure that all Ugandans, regardless of who they are, of where they come from, are free in their country. All Ugandans must enjoy the freedom of expression, the freedom of conscience, the freedom to disagree with those in power, the freedom to assemble peacefully, and yes, the freedom to worship. So number 1, I intend to increase the pay of the security forces. Let me say that again. I intend to increase the pay of our security forces. When I'm president, the lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Let me say it again. When I am president, the lowest earning police officer or soldier or prison officer will be earning 1 million shillings. I will improve their housing and health care. Low-ranking and middle-ranking officers must be entitled to free quality health care as the high-ranking officers. Nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga 2024 gwe mwaka mwe tuli, ekibiina kya NUP wansi w'obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu baggulawo essomero eryatuumibwa oba erimanyiddwa nga National Unity Platform School of Leadership, era ng'essomero lino lyali litunuulidde okubangula abayizi oba okubangula bannayuganda mu by'eggwanga oba mu by'obukulembeze bw'eggwanga lyabwe, ennono y'ekibiina n'eggwanga nga bwe lirina okukulemberwa n'ebintu ebirala bingi. Olunaku olwajjo omugenyi omukulu yabadde Gen.Mugisha muntu. Gen.Mugisha muntu ayina ebintu byatujjiddeyo olunaku olwajjo ne twongera okubeera nga tubitegeera era n'okubeera nga tubisaako amaaso ag'enkaliriza. Gen.Mugisha muntu yayongedde okubeera nga akuutira abantu bano okubeera n'empisa mu ngeri emu n'okubajjukiza nti eggwanga okuva eryanunulwa mwaka gwa 1962 okuva mu mikono gy'abatwale egy'abazungu okutuuka olunaku olwaleero lyakafugibwa bapulezidenti 9. Ne bapulezidenti 9 abazze bafuga eggwanga Uganda tewali asobodde kubeera nga managinga resources z'eggwanga zigase bannansi n'ebintu ebirala bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Gen.Mugisha muntu yatuuse ne ku point egamba nti abafuga eggwanga lino tebategeera. Yes, kino nzize nkyogera okumala ebbanga naye leero kankigaziye kekiri nti kivudde ku muntu eyalwana ne mwami Museveni, omuntu gwe tulowooza nti mukulu mu ggwanga lino. Gen. Guligoli Mugisha muntu tugenda gaziyaawo twongere okubaako bye tutegeera mu ngeri y'emu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'E11 omwaka gwa 2020 gwagenda mu byafaayo. Rastafarian omuyimbi yagenda mu maaso n'okubeera ng'anominatingibwa okujja okuvuganya ku ntebe y'eggwanga Uganda. Abantu bangi baalinda okumanya n'okutegeera biki byagenda okwogera. Njogera ku Bobi Wine asoomoozezza abantu okuva we yajja mu by'obukulembeze, azze abasoomooza mu nsoomooza ez'enjawulo. Abaffe biki ebyali mu kwogera kwa Bobi Wine era nga n'olunaku olwaleero akyabiyimiriddeko. Awo we tugenda okubeera nga tutandikira n'ebintu ebirala bingi bye tugenda otunuulira mu nsonga eno. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo
omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeerewo kubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Nate olunaku olwaleero nteredde bubya mikwano gyange sobole okubeera nga tusosootola ensonga semasonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, naddala ez'ebyobukulembeze, okusingira ddala nga tutunuulira ekibiina ekya NUP ekirabika nga kyekyenkizo mu bibiina ebiriwo mu ggwanga Uganda mu kiseera kino, era nga kikulemberwa the ghetto gladiator, regional Amawulire, ever challenged but never equaled, amanyiddwa nga Bad Bobi Wine, omubanda wa Kabaka ow'akabi. Waliwo lyendeseeyo, Ngoobi n'amalala mangi. Tugenda tandikiraawo. Nzikiriza tutandike ne kano akatambi. Mbalabeyo nga munjuliza our president naye kyemuganze siina nsobi. So njagala nnyo mwegubeere mulimu gwammwe. 1 okoppa buli kirungi kyondabako. Number 2 okwewaana buli nsobi kyondabako. Yengeri gye tugenda okuzimba Uganda ng'eriwo nnungi naye ng'egenda okuddawo esingako ate eri enaddawo ng'esingako kweyenabezeewo. That is the idea. Bw'obanga owuliriza Bobi Wine n'otamuggyako kyakuyiga oyina ekizibu ku mutwe. Naye ate waliwo abaakizuula nti bwe weerippa ku Bobi Wine kugulu kwe osobola okubeera ow'akabi. Okugeza twatunuulidde ebigambo bya Updf bye yabadde ayogera juuzi ng'agezaako okuteekawo embeera etaliiwo okulaga nti waliwo oluwonko, waliwo obukuubagano wakati wa Bobi Wine ne Ssaabasajja Kabaka, ng'olaba era adrawinga line eraga nti nno Bobi Wine talina we yeetaagisiza mu Bwakabaka n'Obwakabaka tebumwetaaga. Ekyo ne tukitegeera nti bano basasulwa okukola bino oba okwogera bino bye boogera. Ne bw'obeera ng'oli mugezi, bw'obeera ng'oli munnayuganda, ebigambo bya Bobi Wine wadde tomuwagira bikulu nnyo. Akugambye nti mujja ne munjubisa mumpaana nti my president, mulowooza nze siina nsobi, naye muntu akola ensobi. Naye akugambye ensobi zange ekyo si kikulu, netunuulira ebyo ebirungi byange, nondaako ebirungi by'oba otwala. Ate ye muntu y'omu eyatugamba nti bwe nkola ng'ekitajja nange munnaabiranga mu maaso. Bwe mulabanga nga nvudde ku mulamwa nange munnaabirenga mu maaso. Temugezaako kumpumbawumba nga nkoze ensobi, munkwate ng'akoze ensobi. Ebigambo bya Bobi Wine njagala kubyesigamya ku bigambo bya Gen.Mugisha muntu. Gen.Mugisha muntu y'omu ku basajja abaalwana okuleeta gavumenti ya Mwami Museveni mu buyinza. Naye oluvannyuma lw'okulwana n'akitegeera nti bano balina ebiruubirirwa byabwe birala nnyo. Era yawunzisa tugambye bino ebigambo. Soke tubiwulirize, then ate tweyongereyo. Abali mu gavumenti amagezi gaabwe mambi. Kubanga kye batategeera nti ekiseera kijja kubaawo bave mu buyinza. Kakirabika ekintu kye batanategeera ate tubasabira Katonda bakitegeere bulungi nga bukyali nti bo abali mu gavumenti be bandibadde kati nga bateekako embeera ey'okulaba nti ebibiina byonna ebiri mu opposition bitendeka abakulembeze ne babeera redde olunaku lwe bava mu buyinza ekiteekwa okubaawo ekibiina ekinaaba nga kizze mu buyinza nga kisigala nga kitambuza eggwanga mu kkubo eddungamu. Abamu ku mmwe abazze bangoberera okumala ekiseera bino ebigambo mbadde mbyogera nti nze nali mmanyi nti omuntu okufuuka omukulembeze ku levo ey'obwa pulezidenti abeera mugezi, abeera ategeera
abeera asukkulumye kuffe abantu ba bulijjo okutuuka we nalaba nga batta kano Muammar Gaddafi we nazuulira nti abamu abeeyita abakulembeze bali fake n'okusingawo era ne mbagamba nti kano Muammar Gaddafi yayina omukisa ogukyusa ekyo ekyaliwo obutatuukawo. Leero Libya ogiraba bweri buvunaanyizibwa era kivunaanyizibwa ku kano Muammar Gaddafi. Singa Libya yali teyeeremeza mu buyinza Muammar Gaddafi n'okulowooza nti nno yalina okufuga Libya, yalina okukulembera Libya emyaka gyonna okutuuka ye waalifa, Libya teyandituuse awo. Nkikuleetera wano ku bigambo bya Gen.Mugisha muntu by'ayogedde nti abakulembeze abaliwo leero balina obuvunaanyizibwa okuleka Uganda eno, okuleka generation, okuleka eggwanga mu biseera ebijja ne bwe baba tebaliiwo nga liri mirembe. Naawo wano Mwami Museveni kino ky'ayagala. Mwami Museveni emyaka gy'amaze mu buyinza nga ffenna tukimanyi bulungi nti abazungu leero bwe bateekawo embeera ebimu ku bye basobola okwekwasa kwe kubeera nga bagamba nti oludde mu buyinza bannansi bakukooye. Ebbanga Mwami Museveni ly'amala mu buyinza kiwa omwagaanya. Ebbanga ly'amala mu buyinza lyongera okunyiiza bannansi bannayuganda ne beekyawa nga mu Libya bwe beekyawa. Kakati omuntu yenna ayagala okuggyako Mwami Museveni oba okunyaga eggwanga lino asobola okuyita mu bukaawu, mu bunyiivu bw'abannayuganda n'abateekamu ssente olw'okubeera yategedde obunafu nti beekyaye, bakooye, n'aleeta ensimbi n'azibateekamu. Kyonna ekibeera kijja bannayuganda basobola okweyunga ku oyo omuntu nga balaba ye solution esobola okuggyawo Mwami Museveni. Nga mu Libya abantu we bayambako ate abazungu okukuba Libya, naye ng'abantu baali beekyaye, baali beekyawa ne batuuka okubeera, nja kuwa example. Emmeeri ya America bwe yajja mu ggwanga erya Kenya wano, bannayuganda abasinga baali bagamba America ezze tuyamba kukuba Uganda. You can imagine obukyayi obuli bwe butyo, abantu batuuka ne beekyawa nti baali bamaliridde America ekuba eggwanga Uganda, naye nga bannayuganda. Lwaki olemera mu buyinza? Lwaki otuula mu buyinza ofutubbalamu okutuuka bannansi okubeera nga beekyawa to that extent? Wano we nkugambira nti omuzungu bw'ajja n'akuba Uganda togenda kunenya muzungu. Obuzibu buli ku ono Gaddafi, ono Mwami Museveni alemedde mu buyinza n'atuuka bannansi okubeetamya ensi yaabwe. Ne batuuka nga ne kye basobola ogirowooleza bagamba oba bagikuba bagikube kasaba tutaasa oyo n'agenda. Oba otegeera kye nkugamba nti Gen.Mugisha muntu kyayogera nti eno guno omulembe guvunaanizibwa ku kye kinaatuukawo ebbanga erijja. Nti Mwami Museveni kyonna ekiyinza otuuka mu Uganda akirinamu omukono 100 ku 100. Naye ate nenzija ne nkugamba nti Mwami Museveni tayagala kuva mu buyinza, ayagala kufiira mu buyinza, n'ebiyinza okutuuka ku Uganda abimanyi kyokka yabireeta. Nti Uganda bwe bakeera ne bagikuba ayagala bannayuganda mutuuke mugambe nti kale singa twasigaza Museveni waffe kino akikola kagenderere. Singa kale twasigaza Museveni waffe kino akikola kagenderere. Mbu bw'alivaawo tugambe kale singa twamusigaza, naye ng'olwedde naye byakola mafaayo. Aleetedde bannansi okubeera nga beekyawa, beetamwa, batuuka okubeera ng'ensi yaabwe tebagyenyumirizaamu, tebagyeyagaliramu, bagitunuulira kyamuli, naye ng'omuntu omu yaleese bino. Omuzungu bw'anajja wano kijja kubeera kyangu okuwa bannansi ssente okumuyambako okuba Mwami Museveni. Lwaki? Kubanga omuzungu ajja kwanguyirwa, ajja kusanga ne bannansi beekyawa dda. Oba okategedde ako, njagala kubeera nga nvaawo
nkwongereyo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu mu butongole kyaggulayo ettendekero erisomesa ebyobufuzi eriyitibwa NUP School of Leadership. Wano abakulembeze ba NUP bategeeza nti ekigendererwa mu kino kwe kusitula okumanya mu bavubuka n'okubabangula mu by'obukulembeze mu ggwanga lyabwe. Kati olwaleero ku mukolo ogubadde ku kitebe ky'ekibiina kino e Makerere Kavule abayizi 103 be bamaliriza emisomo nga mu bano mubaddemu n'abakulembeze abalonde era nga President wa Alliance for National Transformation retired Major Gen.Mugisha muntu yabadde omugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno. We only request of you that you send us because we are ready to serve. We are qualified revolutionaries and I know they will feel us. Okwogera kwe Gen.Muntu akutambuliza ku mpisa obukakamu ate n'okuba n'ekiruubirirwa nga wano asabye bonna abamaliriza emisomo okuteeka ekyo mu nkola olw'ensi ebangwire. When you have discipline, you have self-control. Discipline creates habits. Habits make routines and routines become who you are. Kyokka muntu asabye abakulembeze ab'ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya okulabira ewala beetegekera kaseera singa bana babawangudde obukulembeze baleme kubukozesa bubi. 62 years we have had parties in power. We've also had the military in power. None succeeded in utilizing national resources, building a country where there has been justice, fairness, transparency in the management of national resources. None has managed yet. Ekitegeeza nti ffe abali mu opposition, and I congratulate you for starting this. I hope all other organizations in the opposition similarly do that. Akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiriza abavubuka okusoma n'okwenyigira obutereevu mu bukulembeze bw'eggwanga ate balyagazise n'abalala. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi asabye ababanguddwa mu by'obukulembeze okuteeka mu nkola bye bayize ate bakulembeze obwetoowaze. Abakulembeze tebakyalina mpisa. Kyovudula abeeyisanga bwe baagala. Ssente y'omusolo bagibbanga bwe baagala. Abantu bwe bakulembera babafuga bufuzi nga bwe baagala ne babaliisa akakanja. Tebakyalina mpisa n'enjogera tetegerekeka. Juzi nawulira mu M7 ng'anyiize ku lw'ensonga z'emmwanyi. N'avuma mukulembeze omulala w'ekitiibwa Katikkiro. Naga nti oyo byayogera nonsense tebiri mu magezi nenga twakula batugamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Lwaki boogera bwe batyo? Kubanga gino emiti egikuze gituuka ekiseera ne gikala, emirala ne bagitema, ne buli wootema n'oggyawo guno omuti omukulu, guno omuto gusigalawo nga gwo gw'amaanyi. Ne mu Uganda mu by'obukulembeze tukirabye nga kizibu. Abali mu buyinza abakulu in fact bakooye n'emyaka gibawuubidde akawero, gibawuubidde akatambaala ne bagamba tulemedde ku main. Olwaleero bwe wavaayo omuvubuka omuto ajje akwate enkasi, ojja kwesanga ng'omuvubuka oyo ate abo abakadde be bali mu kumulemesa. In fact omanyi emisota bw'ovaayo ng'owakanya obukulembeze bw'abo abakadde abakulu, weesanga baagala kukuba ku mutwe nga musota oveewo. Now kyova olaba tewaliwo ssomero lya bukulembeze NRM lyetaddewo, naye Bobi Wine atannaba nakwata buyinza ayagala gwe munnayuganda otegeere ensi yo from the root, kuviira ddala wansi ku mulandira ogitegeere. Ogenda okujja mu bukulembeze ng'obuluvu bw'okubba tobulina, si gwe mukulembeze agenda okuvumaganya gy'ova. Embeera eyo nawo okusinziira ku bigambo bya Mugisha muntu yabitambuliza nnyo ku mpisa. Omuntu bw'obeera n'empisa buli kimu oba nakyo. Tojja kubba, tojja kukola byambyone, tojja kukola bikuswaza. Olw'empisa oyina ky'oprotectinga, oyina ekyakkulira munda. Era Gen.Mugisha muntu yatwongereddeko n'atugamba nti emyaka egiwerera ddala 62 twakaweza kwagamba okuva mu mwaka gwa 62 Uganda
efugiddwa bano abakulembeze be nagambye abawerera ddala 9. Ne bano 9 abazze bafuga eggwanga lino tekuli n'omu amaneginze resources za ggwanga kugamba zigase munnayuganda zizimbe eggwanga eryaffe nga tulyeyagaliramu era nga lituwa essanyu n'essuubi. Tewali asobodde kubeera nga akakkanya amaanyi ge agakozese mu kuyamba Uganda okusituka ne bannayuganda. Ekyo nno kituufu. Bw'owulira ebigambo bya Mwami Museveni akugamba nti ebyobugagga ebiri mu Uganda bibye, amafuta oil akugamba bibye, era agamba bibye ng'omuntu. Bw'ebeera ntebe ya ggwanga akugamba ye, ndowooza ne State House alabika yagigulamu emigabo. Ebbanga lyaluddemu alowooza ye maka ge yagazimba. Ebyo byonna bigendera mu ekyo. Now, bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, njagala kubeera nga nkwongerayokko katuwuliriza akatambi kano. Tulina ebigambo bya Bobi Wine bye yayogera ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'E11, 2020. Tubirina ogenda beera ng'obiwulira bye yasuubiza nga ye nga amaze okunominatingibwa. Tugenda funa omukisa ogw'obiwulirako. Kasooke tuve mu kana akatambi then nzije tweyongereyo. I am not rich. I am one of the poor leader in the world, and my intention is to work for my people, but not for me. That is the reason why you know that if you check all banks all over the world, in Europe, in Asia, in Africa, in United States of America, you will never find account belong to me, because I work for the people of Uganda. I am a founder of the economic independence of Uganda. Wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. It doesn't matter because I'm Ebyo bigambo bye yali president wa Uganda, a Field Marshal Idi Amin Dada. Idi Amin Dada yakwata eggwanga lino mwaka gwa 1971, bw'atyo n'aggyibwa mu buyinza mwaka gwa 1979. Mu bumpimpi Idi Amin Dada yakulembera eggwanga lino emyaka 8. Bw'okwata ebintu Idi Amin Dada bye yakola n'okompeyalinga Idi Amin Dada omugenzi kati, n'okompeyalinga ne Mwami Museveni omulamu, omugenzi yamala mu buyinza emyaka 8, omulamu amaze mu buyinza emyaka 39. Bw'oteeka ku minzaani eby'omugenzi n'omulamu, ojja kwesanga ng'omugenzi asinga omulamu. Tamusinga mu myaka gye yamala mu buyinza mwokka, amusinga ne bye yakola. Bw'otunuulira Idi Amin Dada kugambye teyalina akawunti yonna okwetooloola ensi ebweru w'eggwanga Uganda. Nedda, teyalina ssente nga y'omuntu nti zize. Ssente zonna zaali za ggwanga. Obumu ku bujulizi buva ku mukyala we akyali omulamu, bwe yava n'ategeeza nti waliwo ne ssente ezampeebwa, ezatuweebwa oba ezaweebwa omwami wange, nga zamuweebwa mukwano gw'enfiira bulago mu kiseera ekyo, kati nga bonna bagenzi, kano erimu Gaddafi. Omukyala n'agamba bbaawe, kino ekisawo ekimu tukisigaze. Idi Amin Dada n'amugamba, zino ssente za ggwanga. Bw'owuliriza Mwami Museveni yakugamba tebimukwatako, takolerera bannayuganda, akolerera famire ye, baana be, bazzukulu be n'abazzukulu b'abazzukulu be. Oba okitegeera? Kakati kye nabadde nkunnyonnyola emabega kye kino,
Idi Amin Dada yayina ebyokulekera eggwanga, yali mwoyo gwa ggwanga, yali akolera ggwanga. Bano tebayina mwoyo gwa ggwanga newankubadde beerimba mbu bo bali patriotic, bo mbu simanya baagala nnyo balabe n'okusinga Idi Amin. Mwami Museveni byayogera obiwulira, ebyobugagga by'ensi byonna baabyezza. Idi Amin Dada yali talina kyanoonya okujjako okukolera eggwanga. Oba okitegeera? Then njagala ogende gwe mu comment section ombuulire ku Idi Amin Dada omugenzi eyafuga eggwanga lino emyaka 8 ne Mwami Museveni omulamu afuze eggwanga lino emyaka 39. Ani akusingira? Ani akusingira? Genda mu comment section ompe n'ensonga lwaki Idi Amin Dada, lwaki Mwami Museveni gwagamba ni Mwami Museveni yakusingira. Mpe ensonga lwaki yakusingira. Toteekawo buteesi ti Museveni yasinga, teekawo lwaki yakusingira. Naawe agamba Idi Amin Dada, teekawo lwaki yakusingira. Ne tujjukire nti n'ebitebe bya Uganda ebiri mu mawanga ag'ebweru byonna gye biri byazimbibwa Idi Amin Dada. Kyokka olwaleero basajja ba Mwami Museveni gye bakolera amavangata, gye bakolera ebyekisiru, era nga n'ebifo ebimu babisoloozaamu ssente. Naye ebitebe ebyo bibalemye, wadde Amin yabizimba, bibalemye n'okusasula. Bigenda gobwa mawanga agamu. Then tutandikirawo tutunuulire kye bayita obukulembeze. Now njagala kubeera nga eyo nvaayo. Bwe mbanga nvuddeyo njagala kwolekezaako ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Novemba 2022 kyagenda ku rekodi nti Bobi Wine eyali omuyimbi eyava mu Bobi Wine nadda mu Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimirira ng'amaze okunominatingibwa. Okunominatingibwa kuki? Ekyambogo okujja okuvuganya omusajja amaze mu buyinza emyaka egikunukkiriza 4. Amaze mu buyinza emyaka egikunukkiriza 4. Omuyimbi just Emia Muyimbi nga bwe baali bamulaba yali ayimiridde bwantoogo okweŋŋanga Ssaabalwanyi, omusajja eyatta kumpi ettundutundu lya miliyoni y'Abannayuganda okwata obukulembeze, okwata obuyinza obw'eggwanga Uganda. Omusajja yeeremeza mu buyinza emyaka gyonna. Omusajja ayagala obuyinza eyabutamiira nga takyabwagala bwagazi wabula yabutamiira. Wali wavuddeyo omuyimbi omukubi wa raga ngazze amuvuganye. Bobi Wine ebimu ku bye yayogera yategeeza eggwanga lino n'aligamba nti ye azze kutereeza, azze okulaba ng'aggyawo obusosoze mu mawanga naddala mu mawoofiisi aga gavumenti. Emirimu gibeere nga gigabibwa kusinziira ku bumanyirivu na bukugu bw'olina, so si ggwanga mw'ova. Era ne tutunulya mu kalulu akaggwa nga bw'otunulya ba RDC abaali mu bitundu eby'enjawulo bonna nga bava mu region emu. Bobi Wine yategeeza ekyawuniikiriza awamu n'okubeera nga kyateekawo obunkenke eri gavumenti ya Mwami Museveni bwe yayimirira bwantoogo bw'atyo n'agamba ab'ebyokwerinda nti owa poliisi asembayo ajja kubeera ng'afunanga akakadde k'ensimbi kalamba. Kino kyateeka ku bunkenke abakungu abakulu mu gavumenti ya Mwami Museveni ne bagamba omwana ayagala kutukola ki? Omwana afa ki? Abasirikale be twadongowaza nga tubawaze tuwaagala nga n'olumu tebazifuna, ayagala bazuukusa.
Bobi Wine yayongera okubeera nga akakasa nti twagala eggwanga eririna nga buli muntu alina omugabo ku ddyo, so sigamba nti emirimu gifuna baana ba gundi. Bobi Wine yayongera okulinnya mu bbwa lya mwami Museveni okulikosa bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti bateekeddwa okubeera nga eggwanga Uganda balizza ku mutindo ogw'enfuga eri ku mateeka. Ekyo nga kimanyiddwa, mwami Museveni n'amateeka tebalina we bagattira, era kabwanango amateeka we gasinkana mwami Museveni wabeerawo kulwanagana. Ebigambo byali bingi Bobi bye yayogera ku lunaku olwo, naye amala okubyogera bamuzzaayo emagere, amagye ne gamusalako ne gamusikambula, agenda okutuuka emagere ng'ekkooti gy'olaba eyo yali enyiridde okamala nga yonna bagiyuzizzayuzizza, empale nga baziyuzizza. Joel Ssennyonyi yali amaze okubeera nga nezze ziyuziddwa ng'omwogezi mu kiseera ekyo, era nga nakati akyali n'ebirala bingi bye njagala tuwulirize wakati nga twetegeekerera akalulu vaawo mpitewo aka 2026 ke tuwolekedde. Abaffe, ebigambo bino tubyefumiitirizeeko nnyo Bobi Wine bye yayogera. Singa tuba n'omukulembeze n'akola bino, wallahi ensi ejja kubeera ndala. Tutambula ne Sheikh Ashrafu, omusomi wa dduwa, munoonyeko alina ebizibu eby'enjawulo, atalina bizibu tokuba nnamba ye. Naye awulira nga bikuyinze, mukwano gwange, genda mu maaso n'okubeera ng'ate onoonya Sheikh Ashrafu, ensonga ebeerere ddala masavu, akutereeze, teweesisigiriza, ebizibu obiyitamu wekka. Abo b'otyo okumanya nti nno wasobodde okubeera nga weetaasa, bo bali bulungi, ate be bakusekerera. Kale nno naawe noonya Sheikh Ashrafu asobole okubeera ng'atereeza embeera y'obulamu bwo. Nzikiriza tugende mu bigambo bino, kawa obudde osobole okubeera nga okanyumirwa. All right. Thank you very much. Fellow Ugandans here in Uganda and everywhere else in the world, I bring you revolutionary greetings wherever you are, and I thank you for the massive support that you have given to us for these past 3 years, which have been years as full of challenges. I take this opportunity to also announce that what we are witnessing right now is the launch of a very critical phase in our struggle to liberate ourselves from a dictatorship which has crippled our country for almost 4 decades. A dictatorship which has strangled our economy with a massive corruption, patronage, high cost of living, a sick healthcare system, a broken down healthcare system, etc., etc. For a very long time now, we have lamented and cried about the government which works for only the few and excludes the majority. Well, today, we close the book of lamentation and open the book of Acts. It is time for action, action that will put an end to the injustices, the oppression, and the impunity in our beautiful country, Uganda. Countrymen and women, I come before you not as the most qualified, not as the most experienced, but I come before you as the most committed to lead this liberation, to lead the people of Uganda out of slavery. Countrymen and women, for the last 58 years, our nation has suffered. So many problems have befallen our nation, but key among them has been dictatorships. Each one trying so much to outdo the one before it in violence, in looting, and in plunder. We have not witnessed a peaceful transfer of power from one leader to another since our country became independent in 1962. Unfortunately, friends, 15 years ago, when we had the chance to witness the first peaceful transition of power, 15 years ago, President Museveni, through greed, he denied our nation an opportunity of experiencing a peaceful transition of power from one leader to another.
from one generation to another. And as if that was not evil enough, only 3 years ago, this greed caused him to act in the most shameful manner and remove the last safeguard in form of age limit from our constitution. Like Idi Amin, Museveni declared himself president for life in our country, Uganda. Well, little did he know that God will one day raise a generation that will not take that. Little did he know that God will raise unexpected people from unexpected places. So, to you, Mr. Museveni, since you have failed to control your greed and lust for power, our generation is determined to save you from yourself and stop your 35-year-old dictatorship. The liberation and socio-economic transformation of our country cannot be achieved unless we first remove the big obstacle, and that is Museveni, who has undermined all institutions of state and instead institutionalized corruption in Uganda. And of course, he has institutionalized human rights violations. Fellow Ugandans, I'm offering myself as a candidate of the highest office in this land, as a representative of the oppressed Ugandans. My background is well known to you, all of you, born hustling and born to hustling parents, raised in the ghettos of Kamocha, but fortunate enough to raise on top courtesy of my talent and hard work. It is now this background that has enabled me to understand the struggles of the common Ugandans. 35 years ago, Museveni started feeding off taxpayers' money and living in absolute abundance. Him and his cronies are completely detached from the common person, and no wonder they mock our people, because they've impoverished them, battered them, and suppressed them. And that is why in this election, I am representing the weak. I am representing the poor. I am representing the downtrodden. I am representing those that have been excluded from a system which works only for a few, and of course, sitting and stepping on the necks of the many. I am representing the overtaxed business people. I'm representing the parents that have sold all their land to take their children to school, and now their children cannot find jobs. I am representing the border riders who are persecuted every day after being made to pay large sums of money. I am representing those wives and mothers that cannot afford maternal health. I am representing the business person who borrows money at high rates and cannot figure out how to pay it. I'm representing the local suppliers who were kicked out of government tenders simply because they don't know anybody in government. I am representing poor Ugandans who have lost land to the powerful land grabbers, and many of them are in government. Yes, those who cannot get justice because justice under Museveni is for sale. I am representing the poor soldiers, the police officers who are so oppressed, yet they are commanded to beat and kill citizens who they are supposed to protect simply because they must appease the rich. Those rich and the mighty are the ones we are standing against. In this election, gentlemen and ladies, I am representing the hardworking people of Busoga that have been deliberately kept poor by the NRM regime. I am representing the great people of Acholi, whose land is being stolen in broad daylight by the regime and its cooperatives. I am representing the people of Lango, who have been deliberately marginalized and disempowered for the past 3 decades. They have been deliberately marginalized and squeezed. I am representing the impoverished people of Karamoja, who are kept under the barrel of the gun while their gold, their copper, their cobalt, and iron ores are stolen away by the rich and mighty. I am representing the people of Unyoro, who live and grow cheap crops on the oil that is theirs. Yes, their oil has been kept in the dark because they are looked at as they don't have a right to know what is happening in their land. I am representing the people of Bugishu, whose past glory has been shattered by the present regime. Their cooperatives, which kept them rich and productive, were destroyed by the regime. I am representing the people of Chigezi, who work so hard to earn little. I am representing the people of Bukedi, who have been turned into beggars on their own land.
representing the people of Uganda whose land has been grabbed and they are left poor. They are made beggars. They are made slaves on the land of their grandfathers. I am representing all the people of Uganda, ladies and gentlemen, representing the people of Toro, the people of Rwenzori who live in constant fear because of the brutal regime. Those who are battered in 2018, whose wounds are still fresh in the minds. I represent them. I represent the youth who are very hardworking and yet they have no way to break through the yoke of oppression. The youth that work so hard but don't have the means of production. They don't have no land, they don't have no capital, and they have limited or no opportunities. These are the people I am representing. I am representing this section, the vast majority who are oppressed, yearning for freedom. I'm representing the journalists who cannot even peacefully practice their work without being harassed and beaten by the regime. I am representing the health workers who are paid peanuts for doing incredible work. I am representing my mother who was a nurse, who had 10 children and who died a miserable life because when she got an accident and put in Molago casualty, she had to stay there an hour in a hospital she served for more than 20 years. I am here to speak for her, even though she cannot speak no more. These are the people that I'm representing. Fellow Ugandans, I present myself to you as a servant, not as a boss. While our detailed plan of action towards our new Uganda will be presented to you through our manifesto, allow me very briefly, because we don't have time, to state just a few things that we will run based on. Most importantly, I want you the people of Uganda, to know that we are going to run a people-centered government which focuses on these areas. Our agenda, first and foremost, is freedom. We want to ensure that all Ugandans, regardless of who they are, of where they come from, are free in their country. All Ugandans must enjoy the freedom of expression, the freedom of conscience, the freedom to disagree with those in power, the freedom to assemble peacefully, and yes, the freedom to worship, and all other freedoms which have been, of course, taken away by the regime. So number one, I intend to increase the pay of the security forces. Let me say that again. I intend to increase the pay of our security forces. The pay of our soldiers, police officers, and prison officers is so miserable. It must be improved. If I become president, we'll have the privilege to know what the classified budget really does. Such a huge amount of money will be used to improve the pay of our security forces so that they can live a better life. When I'm president, the lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Let me say it again. When I am president, the lowest earning police officer or soldier or prison officer will be earning 1 million shillings. I will improve their housing and health care. Low-ranking and middle-ranking officers must be entitled to free quality health care as the high-ranking officers. Our government will find opportunities for the spouses of the soldiers and police officers to ensure that they are each contributing to the livelihood of their families. I also intend to streamline the promotion criteria in the armed forces and, of course, in the police, which will be based on merit and not technical know-how. Never again will soldiers be forced to join the police. I say this again. Never again will soldiers be forced to become police officers like we see today, because they had the option of joining the police, but they decided to join the army. In our plan, the better option is not to recruit from the police, from the army to the police, but instead to improve and empower the police so that they can become better and operate better. The children of the soldiers and the police officers will be entitled to free education up to university. There is no greater sacrifice, ladies and gentlemen, than serving in uniform, and it will be our deliberate plan to ensure that our men and women in uniform in dignity. I firmly believe we do this, I strongly believe that if we do this, then our armed men and women in uniform will have respect for the citizens. In a new Uganda,
there will be mutual love and respect between those in uniform and the ordinary citizen of Uganda. When I become president, we shall introduce a contract arrangement for the security officers. In other countries, one can serve in the military, and after some time, they resign when they are still young. And of course, they resign with a better retirement package. But today, they are all tied. Even when they want to resign, they cannot. One should be proud to serve in the military or in the police and resign. So we shall make it on contract so that we make that job so nice for you to work. Number 2, in the new Uganda, there will be access to affordable quality health care for all Ugandans. And this will be priority in terms of budgetary allocations. Effective supervision, of course, will be there. But health can be fixed. I'm not here to preach as a professor or a very experienced person in health, in the health sector. But I want to tell you, only following the Abuja Declaration of raising the budgetary allocation to 15% of the national budget, we are going to have a perfect healthcare system. And yes, we will do it. Number 3, education. We all know that education is what paves way for a new. Maybe if I did not get the rare opportunity to education, I would still be in. But now that I'm here, it has to work for everybody. It has to be transformation for every ghetto youth. I've told you before about our education, and I will emphasize that we'll have the 4 A's that we'll focus on in our education. And empower the academics, we will arts, we will empower the athletics, and of course, we shall empower agriculture. We shall deal with unemployment, and of course, have a whole lot of job creation. I might not have elucidate on that, but I can guarantee you that by 2025, we have created million jobs. And I sign because I will be president. Number 5, agriculture. Well, agriculture remains the backbone of our economy. And even if it is being disrespected and given no attention, our government intends to zone this country and ensure that each zone has a cash crop and a food crop. Friends, this is not rocket science. It is not going to begin with my presidency. It has been done before. It is a question of waking it up. When I was growing up, every region of this country had a cash crop and a food crop. We don't have that anymore. Why? Because the regime has different priorities, among which, or number 1 of which, is retaining power. But when I'm president, you are going to see that with your own eyes. And yes, we shall ensure access to proper input and promote good agricultural practices, and of course, value addition. We shall revamp coffee production, because when I was growing up, coffee production is what put us on the world map. I can guarantee you that our government will ensure that by 2025, Uganda exports 50 million bags of coffee. 50 million. And I sign because I will be president. Science and technology. I cannot talk so much about this, friends. Many of you are members of my generation, and you know how this is going to revamp our country. Our government will focus on promotion of science and technology as a catalyst for economic growth and development. This is going to be done through allocation of funds to schools that are specifically majoring in that. And of course, we shall establish innovation hubs in every sub-region of Uganda. Our school-going children should receive world-class ICT, because I believe that we Ugandans, we are first world brains stuck in a third world country. And yes, Uganda is not a third world country. It is only our leaders that are third world leaders. Now, you got a first world leader. Let's go for that. Number 7, access to water and electricity. Friends, the vast majority of Ugandans have no access to clean water. But our government is going to ensure that every household in Uganda has access to clean water. In terms of power supply, we shall ensure that more households are connected to the power grid. However,
we shall also pursue a deliberate policy of ensuring that households in rural areas have access to solar power. This can be done, and this will be done. Fellow Ugandans, there are many other things that we plan to do for this nation, some of which are put in our manifesto. This regime has destroyed many, many dreams of Ugandans. But today, I want to say to you, please dare to dream again. Please dare to hope again. Friends, dare to believe again. Our nation has been reduced into a laughing stock among nations. But once again, we shall rise to be the true Pearl of Africa that we have been known for. Nothing can defeat people united, especially if we are united by conviction. A people united can never be defeated. 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 Yes, and also I want you to know that nothing can stop an idea whose time has come. Our story as NUP and as People Power, and also my individual story, friends, is a story of commitment, resilience, and never giving up. It is an example that challenges only strengthen the prepared. Let us come together under the umbrella of a new Uganda. And yes, march together, all of us, men and women, young and old, rich and poor, towards that new Uganda. As I conclude, I want you to know that we are aware that Museveni prides himself in his record of rigging elections. And of course, that the Electoral Commission has always been helping him in achieving that. Well, today, let me send a message to him and Mr. Byabakama. Just like I've just told him in his face, I will tell him again publicly that it is in your best interest not to mess with the people of Uganda. I say this again, Mr. Museveni and Mr. Byabakama, it is in your best interest not to mess with the people of Uganda. Because if you do so, you know the cost will be high. So finally, to all the Ugandans out there in Uganda and abroad, we rally you not to treat this as an ordinary election, but as a revolutionary election. The stakes are high. The transition is in our face. Freedom is staring us in the face, ladies and gentlemen. It is time. The time is now. And we have entered the ring. I say we have entered the ring and we are not coming out. We only await to raise our fist in victory. Because this is the time, ladies and gentlemen. Kati tusimbudde. I say kati tusimbudde. This is it. This is a battle between the past and the future. I say this again, this is a battle between the past and the future, between the old and the new, between slavery and freedom. This is the defining moment. So, I want you to know, Ugandans, that power is in your hands. And it is this time where you choose to trust that power in a person that you decide. This is a mission to freedom. I say this again, this is a mission to freedom, not a mere election. We are removing a dictator. Say that after me. We are removing a dictator, and we are doing this peacefully and constitutionally and legally, because we know that our laws provide for that. If we were born and there was no constitution in Uganda, we would bow to slavery. But when I read the constitution, it guarantees all this. When I remember what President Museveni said when he was my age, he said, what do you do when a regime has closed all avenues of peaceful change? Well, we have an avenue of peaceful change, and we know the world is watching us. We are going to be free. I say we are going to be free. And now, very, 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 very finally, I want to pay tribute to all the people that have been struggling, those that came before us, those that have lived before us. We are alive to the fact that we stand on your shoulders. We are alive to the fact that you inspired us to see the truth. And we call all upon you
to stand by that truth. I want to respect Dr. Paulo Kawanga Semogerere. I want to respect Dr. Kizza Besigye. I want to respect Dr. Miriam Matembe and all other leaders who have paid the price in different ways. And of course, I want to salute all the comrades that have been murdered in cold blood in our pursuit for freedom. We stand by you. Your blood is still watering the tree of freedom. And I can guarantee you, comrades, wherever you lie, that we shall be free or we shall die trying to be free. I thank you for God and my country. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. People power. Our power. NUP.